Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. This is our first episode of Sabah Bilang podcast. So, sini Ita Bakir and you are? I'm Faisal Yahya. I'm DJ Selina Light. Okay, our first podcast today actually is all about introduction. Is on introduction sajalah. Kita punya intro pasal kita punya diri semua, our background and all that. What's the purpose of this podcast and we see how lah. So Mungkin kita mau cerita juga macam mana idea ni boleh timbul kan? Kan? Idea. Tahu lah. well, the idea actually because kita nampak the trend actually ongoing. It's very it's very trend lah, benda yang trend. Trending, Tetapi ya. belum ada yang really do it in Sabah. Plus most yang kita nampak not really representing Sabahan. Ya, betul lah. So, selalu kan selalu lah tengok video lah macam dia moto hiburan. Kalau yang apa macam kita cerita pasal information kan kurang, Very kurang. kalaupun ada dalam bentuk entertainment, jadi dia susah sedikit. We need yang artis boleh tukar-tukar idea. Informations and then what really Sabah bilang. Yeah. Orang Sabah bilang. Betul. More about reality rather than fantasy, and banyak entertainment as in yang orang suka buat pranks, all this kan. Those yang trending. Jadi kita mau menarik perhatian viewers supaya diorang berminat dengan information. Ya. So, let's introduce ourselves. Yeah. I start with Fiverr. Okay, aku kenal because dia the lelaki di sini kan. Actually aku kenal Pai. Kami MIRC. MIRC tu I think it was a chat thing way back before ada Google. Apa? Time tu belum ada Google kan time tu. Dia zaman-zaman awal internet bila Baru Ada cyber cafe. Lepas tu kan we are introduced to IRC. Yeah. And then satu-satulah orang masuk berjumpa. Lepas tu yang paling inilah kami dua channel Sabah. Channel Sabah and then undernet. Jesselton undernet. Jesselton Sadong, tapi aku tidak pernah jumpa dia. Ya, betul. Okay, we were like, remember, let me write down. It was 1997 I think. Yeah. Oh. So aku betul jumpa dia ni back 2000 when I come back here 2016. Lama tu. Betul. 97. Aku baru jumpa dia 2016. Seriously, 2016. Jadi kan it was 1997. Dia punya nick ASL. Siapa-siapa yang IRC tu dia tahu lah ASL tu apa. Aku tak pernah ASL dia pun tak pernah ASL aku. And itu those days Tapi bujang-bujang kenal lah. kan. Saya Nampak nick lah. Waktu tu nampak nickname dia saja lah. Oh. Dia nampak saya, tapi biasa dalam grup ni kan grup IRC dulu ni kan dia ada dua meja grup, saya boleh kasih pecah lah. Satu yang betul-betul cari kawan. Okay. Yang kalau dia chat di main chat room tu. Jadi bertukar-tukar sana lah cerita. Oh. Dos yang senyap itu mencari pasangan saja tu. Private chat. dalam Private grup chat. kami yang Jangan ramai buat begitu. Saya Dah. pakai Excel. Saya baru tahu ni. baru tahu. Actually dalam grup kami yang sekarang ni memang ada yang bertemu jodoh apa? Ada lah. Ada yang bertemu. I think mostly bertemu jodoh. Terus like Charlie, who else? Sharon Ya. Sharon dengan Boy and few of us lah. Oh, IRC kami bagi kredit dulu IRC undernet Sadong punya team. Anyway, Saya Jesselton, tapi mostly Sabah. mostly Sabah lah. So when you say big punya chat room, Yeah. berapa ramai di dalam? Banyak. Banyak. Aku rasa seluruh Malaysia pun ada yang masuk dalam tu. Ya. Yeah. And then aku nampak dia punya nick lama sudah nickname dia ni. Love you. And I'm with it. So it sounds very kinky and people used to tease me. And then that nickname kan sampai sekarang orang
melekat Iya, sama aku. sampai sekarang melekat. Aku rasa dia sendiri pernah panggil aku among friends yang kenal si Butit bah. Butit. Sampai sekarang aku dipanggil si Butit. Butit ah. Nasib nama saya tidak kena panggil nickname. Nickname you apa? Laviap. Oh, dia kasih terbalik. Oke. Nama saya, nama penuh Muhammad Norif Faibal bin Yahya. Kalau zaman sekolah orang selalu panggil saya Norif. So saya tahu kalau siapa-siapa panggil saya Norif itu kawan-kawan zaman sekolah. After university time, Norif orang start panggil saya Pai daripada nama Faibal. So my nickname is daripada nama saya sendiri, tapi saya ejak terbalik. Masa-masa sekolah dulu saya suka main kasih terbalik nama tu kan. So first time mau dapat nickname tu saya fikir apa mau pakai ini. kau nak IRC ke dulu? Baru starting tapi terjumpa jodoh. Okay. Tapi I started with ASL lah. Then I met someone. Okay. Yang ini so yang tidak lama. Yang grup mencari jodoh tu. Yes. Aku nak mencari jodoh pun. Kami ni dua yang chat di main chat room, berkawan lepas tu sama-sama. bergaduh, yang sajak cari provoke, yang sajak-sajak ni kan yang tendang apa up give me up. Yeah. So we are fun type of people lah. Aku rasa yang ndak. Habis aku pun berjumpa jodoh bukan dari IRC pun. So I know him 1997 through nickname, and then we have a group in WhatsApp, which is aku kena kasih masuk dalam, and then after that we kat dalam chat group tu kami pun berjawab, and then he turned out to be Laviap. So okay, kami berjumpa I think a few drinking session, and then he's a very helpful person lah. Yang halal punya. Tapi time tu Drinking, minum kopi-kopi bah. mesti Yang kau ingat saya. dia perempuan kan? Habis kau Enggak ingat juga. dia. Tahu tapi serius. Kan? Bila orang bilang si Norif, aku tengah Norif. Aku ingat So dia- kami ada dua kawan namanya Norif Zuan. Oh. Norif juga. Ya, so aku macam, but I thought dia girl juga, ya. A Tapi few- Sebab tadi kau Aduh, Mak. bilang nama Lavi. Laviap is Ah, Faibal lah. Laviap. Okay. That's terbalik. Ya. Sebelum kita pergi sana, saya belum habis introduce diri saya. Okay. Okay, saya my profession is civil engineering. Tapi memang saya minat in IT lah, macam masa in my student years saya belajar macam mana buat homepage, and then jumpa ada kawan saya belajar macam mana buat e-commerce. This is way back, belum ada lagi yang sekarang ni senang, ada chat, ada cut lah. Ini buat sendiri, buat sendiri, plug in sendiri, cari semua sendiri. So I'm still a civil engineer, tapi I'm doing a few other things juga lah. And then most of my friends yang kenal saya memang dia yang tahu saya memang minat benda-benda ni, IT stuff, podcast apa semua. So sekarang saya di sini lah. Ya, actually kami pun bercerita betul. Kopi-kopi, aku mau buat podcast lah. So, okay. Tapi it was last year kan? Last year macam kami masa tu kopi-kopi. last year, Ya, pasal another few things lah. End of last year, I think. Sebelum tu pun dia join juga, ada lagi entah apa juga aku tarik. But yeah, so you in engineering. Yeah. So Okay. berbalik kepada cerita tadi itu. Nickname saya Laviap. Tapi saya punya ejaan is spesifik pergi L besar, E, V besar, Oh, lepas yeah. tu I, E, Yeah, P remember besar. Tapi saya punya nama tu, kalau if you leave out itu huruf P, dia jadi Lavia. Lavia is nama perempuan. So saya selalulah dapat ASL daripada lelaki. Tidak heran kan? Jadi selalu saya jawab secara lelaki. Lepas tu senyap. That's why lah saya tahu kenapa ada grup besar, ada grup senyap yang mencari jodoh saja. I think that zaman tu itulah salah before ada apa Tinder, apa Omi, and all Ya, that. semua Oh, dating app. I'm not into all this thing, tapi ya all this ni kan. Tapi I think itu adalah sebahagian daripada those day before dia pakai newspaper, kau ambil gambar, majalah-majalah, pen pal, kind of. Saya Don't tell me you have a pen Ya. pal. Tak betul, pen pal. Lepas yang kita potong ada satu section tu surat khabar kan.
Kan dia banyak nama, age, address kah? Apa lagi? Ah, kah? ya. Hobi. Macam majalah tu yang macam Tak, dia surat kabar tu, saya ingat. surat kabar ada majalah. Ya, those pun day ada, surat those- kabar semua pun ada. Tapi setengah. I'm still keeping in touch with my pen pal tau. Sampai dia dah kahwin, anak dia dah besar. macam mana juga. Tapi lebih kurang macam IRC jugalah. Ya. That's why itu macam nada Dia sudah- dia banyak inilah fasa lah aku rasa mencari jodoh ni kan punya platform. So yeah, so you in that you in engineering. So you are married? Yes. Yeah. Jaga kawin sudah anaknya 2. So 2 anak. aku Satu kenal pasang. bininya I know the wife. Jaga jangan kamu senyum-senyum lebih sama si Pai. Maksud dia lama sudah. Eyes and ears to the wife. Ni kawan baik bini ni, kawan baik bini. Oh yeah, the wife is not. And bini dia seriously lawa. Mm. Aku sebagai perempuan nampak lawa Itu bini si bullshit Pai orang. ni. Seriously, no, she's beautiful. Aku bilang, macam mana si Pai dah? Macam mana dapat si Pai? Jahat. But I think Kau boleh maybe tahu someday saya nanti- ex kan. someday nanti mau jumpa. Kan? yeah, you should. Ah, Yeah, I think yeah. He got his introduction sudah. Jadi, how about you? okay. Oh, by the way, I know her sebelum dia introduce. Ah. Kenapa aku bawa dia juga? Because I know her because she's my Senior. senior. Di SMK sekolah. Menggatal. Menggatal. Sekarang dikenali sebagai SMK Bandaraya. So actually we kenal dalam English Club. Betul, betul. He's the president, I'm the vice. Patut dia jadi presiden tu. Enggak, Tapi dia bilang, kau senior, kau senior. Patut kau tu dia bilang. Nggak, masalahnya kita siapa dia bukan jalan. Ya, our English. Maybe lah. Iyalah. We know that good lah. Actually everyone is good lah. I mean, Betul, those betul. people in our batch, my batch yang sebelah aku pun sudah lebih hebat dari aku. So aku dalam mau cakap lebih. Tapi dari Mina kita punya English standard much better daripada sebelah-sebelah sana tau. Oh really? Yeah. Ya, ya. Okay. Saya pun rasa begitu. I think so. Ya. So, okay. Introduce yourself. And then after that, you satu kelas sama adik saya kan? On that, she's my junior. Oh, junior? She's my junior. Oh, yang muda pula. She's my junior. Oh, by the way, dia punya adik, kami sama-sama blogging dulu. Iya, betul. Jadi dia macam ada apa? And then kaitan. her mother, Hmm. her mother is my punya kawan, good Betul. friend lah. Good yang friends. jenis datang pergi rumah. Aku tahu lah juga ada gosip-gosip tu tahu siapa apa ni. Oh, my mom will keep saying, oh the mother, oh she's a Singaporean. Oh yeah, okay. Oh mama kau Singaporean kan? Iya. Jadi, Oh dia punya, then the father is Kokos. kokos. And ya. my mother attend dia punya wedding. Mm-mm. Oh, oops, dia kahwin tapi nanti dia introduce lah. Ya. So, saya sekarang bekerja sebagai seorang radio announcer and also an MC, freelance MC, dan juga influencer, especially di TikTok. Sekarang TikTok trending kan. And then dari mixed parentage, tapi saya lahir di Sabah. Pernah berkahwin. So sekarang bolehlah cakap single. Bolehlah. Tidak mempunyai anak, tapi saya ada beberapa anak angkat because I love kids. And then sebab saya dalam broadcasting, so kita It's kata been so sama-sama long. lah. It's been so long you in broadcasting. Yeah, 19 years. 19 years. Mm. Lama tu. 19 years. Sangat lama. I think dalam kita semua yang kalau anu ni yang pandai bercakap ni dia lah. Ya, banyak bercakap Aku ni lah. pemalu Banyak sikit. bercakap. Konon. Nah, So, you've been 19 years in which RTM with Sabah VFM. before Yeah. that? Before Before that, in sales before the radio station and a tour company. Yeah. No, radio station mana lagi kau pergi? Stay itu satu saja. RTM. Satu Sebelum saja. kau pergi RTM tempat lain kan kau bilang? Tidak ada. Langkawi? It's RTM also. Yalah, I tapi know. dipindahkan di RTM Langkawi sebab diorang perlukan staff English. Ah. Radio announcer English. That's what I want you to say now. Oh. Dia radio station sama. Radio Yeah. station Yes, station yes. dah. Itulah Base dia dia bilang. lain. Itulah dia bilang sebelum tu. I mean, the same radio station kan? Yeah. Ah. Okay. So you in Langkawi sama? For 2 years. For 2 years. Tapi Langkawi is a beautiful island. Cuma saya sudah round itu island
dalam 1 hari, 3 hari. Habis sudah saya menerokai. Yeah, okay. so for 2 years, a bit Boring lah. boring for me. Yeah. Seriously. But I love Langkawi, don't get me wrong. I love that island. Satu hari nanti lah kita pergi. Yeah, I think that's the only island I never been. Belum pernah? Yeah. Oh, Aku sudah round seluruh Semenanjung. saya pun. Aku sudah round, but not Langkawi. Oh, kenapa? Aku tidak tahu. But I sudah sampai Redang. I sudah sampai Tioman. Oh, I sudah sampai Pangkor. But not Langkawi. Pulau-pulau tu saya belum sampai. pun belum. Belum. Because I'm an island person juga. Aku suka sea, aku suka laut. Iya, aku pun suka. So, tapi kenapa aku nak sampai aku pun tak tahu. Maybe aku nak tunggu kau lah. Ya. Bawa aku around. Nanti kita sama-sama pergi kan? Yeah. Betul. Ya. Okay. So, Lepas tu DJ Selina bahkan. ya dikenali sebagai DJ Selina. I call her Selina. Oh, Selina. babe. Ya, betul. Kenapa orang banyak tanya saya kan, dia bilang, "Kenapa saya guna DJ? Kenapa tidak buang itu DJ panggil Selina saja?" Saya cakap, contoh macam Cikgu Razif. Kenapa panggil dia Cikgu Razif? Kenapa tidak Encik Razif? Because he's a teacher kan macam saya. Saya juru heba. So DJ tu macam like title macam cikgu lah. Tapi ramai ingat saya disc jockey juga. Yang Yeah. di klub-klub tu kan. Tapi Saya memang- pernah tu dulu. Saya memang DJ punya nama dari Disc perasaan. jockey. Ya, disc betul. jockey. Dulu-dulu memang memang di radio Hmm. dia pakai disc. Ya. Dia tukar-tukar disc memang Betul. lah. Itu Ya. asal dia. Dia begini-gini lagi. Ah. Saya I sempat tu. think budak sekarang tak tahu apa maksud DJ. Because it's bila kau cakap that's how DJ Yeah. disc jockey. Orang tak tahu apa sebenarnya DJ. kamu orang DJ. tahu kan yang budak-budak zaman baru ni ya, millennium. Kamu No, tahu kan? you know millennial. Zaman Dia apa? Gen Z. Gen We are Z. Gen X. Kami people, X. okay? And then Kau millennial. pun X lah kan? Ya, kita semua. but I'm not good in Trello. Dia boleh bagi aku Trello, aku tak tahu apa. Ya, aku pun tak tahu. Aku pun tak Aku tahu. tak pakai pun. Like I said, saya suka IT. So saya suka explore. Bagi dalam grup Trello, sudah. Aku bilang kenapa nama dia Trello macam trailer kan? Trello. The millennial Gen Z pakai ni barang. Ya, betul lah. So Hmm. you in attached with RTM now. With RTM. Jadi kalau kau bersiaran, waktu bila ke bila? Selalunya jam 12 hingga jam 3. Yeah. But I'm thinking of opening my own like radio station yang because I want to give chance kepada orang yang sudah pension, mesti mempunyai bakat dan suara, Okay, tapi nanti tidak kita atur. diperlukan. Tapi tidak diperlukan Online lah. ada orang punya perkhidmatan. Boleh, So I feel, boleh juga. Actually, I have tapi I keep that lah. I keep that. But I met someone who was in also radio announcer, but bukan di Malaysia. She's very good. She's very experienced. Tapi I think dia pun, yelah, bila kau cakap pension, orang-orang macam ni patut dibagi. Ya, patut dihargai. Aku rasa diorang lagi berhak menguasai dunia betul. TikTok. betul. Sebab diorang punya pengalaman tu lebih luas, lebih banyak. Bukan mau cakap apalah, because 19 years of experience dalam radio kan, kita tahu itu perbezaan antara seniors and junior. So perbezaan sangat ketara. The seniors are much more, apa orang bilang, lagi nampak original lah. Yang zaman-zaman sekarang more to marketing, banyak marketing. Content. Ada yang dibuat-buat konten. Sorry to say lah, tapi saya jenis yang suka, I'm a blunt person. All out. Saya all out punya. Saya tidak akan macam simpan punya. Yang heartbreak. What do you think? Betul I tak? agree with you. Kan? Macam contoh. So we just being our own skin, bah, macam Yeah, kita yeah. jadi diri sendiri. I think I still prefer yang dulu heba dulu. Saya pun. Sebab pertama because penggunaan bahasa yang betul. Yes. Tengok budak-budak sekarang tak pandai guna bahasa yang betul. Sebab Hmm. apa yang orang dengar. Yeah. Bahasa ejaan semua, actually I really hate bila orang as simple as orang beri salam. Kalau kau cakap WhatsApp aku, kau letak salam, okay, I accept. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu satu. Pendapat. Asku. This is a good topic untuk kita next. Assalamualaikum.
Okay, betul tak? introduction. Okay. Banyak saya mau cerita pasal saya pun banyak. Tidak puas hati dah pasal sekarang. Betul. Panas. Ah. Okay, so okay. Now, about you pula. Iya. Oh. Well, I actually I like actually I can say yalah I panggil to friends to be part of it because I think kamu antara orang yang paham aku punya passion dan aku believe kamu juga ada passion yang sama dengan aku walaupun aku ni sebenarnya I use aku saya I lah the language everybody faham walaupun sebenarnya aku ni bukan daripada bidang yang yalah like you Juruheba you engineering you it's it's really related I would say because you like IT you do all this and you myself actually my background by profession actually I'm a musician I play music since I was 7 I play mula-mula main organ lepas tu dia kena upgrade kena panggil elektron and then my major is elektron masuk degree I more on composition and then at the same time and after that my minor kami ada major instrument and minor instrument is cello. I'm a musician lah. I'm a musician. So actually I play music since I was 7 and I banyak ikut competition and I banyak ikut exam daripada luar negara. Those days during the 80s, 90s, exam semua daripada luar negara. Daripada Japan. Hawaii, techniques and all this kan. So maybe to the extent aku terlalu burn out sampai aku rasa I'm not going to continue with music anymore. And then I perform. I also a vocalist to kalau di KK ni pernah dengar kumpulan Rimba, I think I'm the first vocalist diorang. Masa tu aku tak lagi sangat lama go. I don't know my hala tuju but I have sijil. So I do my early years I do sang. I memang menyanyi di wedding. I don't sing di club because my parents doesn't allow me. Yalah those days kan nak kan jadi perempuan kebret. So But I do sing in clubs dulu. yeah, I mean those days. Coincidence. Dia bilang keberet. Masa saya muda-muda dulu, saya pernah main gitar. Dia ada satu brother nih, dia mau buat band, female fronted band. Saya main gitar, and then my late sister jadi dia mau bawa macam lagu-lagu No Doubt semua tu. Tapi, Don't speak. Yeah. Tapi I was thinking about saya punya career. Macam tidak syok pula saya sudah belajar bertahun-tahun belajar, tiba-tiba berhenti jadi engineer, pergi menjadi musician. Mengamuk parents saya. Jadi dia setakat kami sempat jamming 1-2 session, lepas tu tidak salah. Oh, I was in the band with I think if nampak ni dorang Felix Samunting, what's Felix? Who else lagi? Siapa lagi abang dia? Adik dia si Walter Samunting, Simon, Sony Bahari ni artinya? Yes. Yeah, so yes. that is my orang-orang di sekeliling aku lah time tu. So I'm the vocalist. Ini Gen X kenal lah. Gen X kenal. Gen X. Gen X kenal. Gen Y dan ke atasnya memang tak kenal lagi So lah. aku menyanyi tapi lepas tu I pursue my study in Shah Alam, and then after that I came back. Aku macam tak tahu mau buat apa di KK, but I love to be in KK because aku ni sangat attached dengan KK. So I went back. I become sales and marketing punya orang lah. So it's not lama, 1-2 years only. Lepas tu I join event company, which is we learn event management during music time kan. So I joined event company for solidly 9 years, 9 years until I become I was working di negara jiran juga, and then after that I got married. I'm a mother of 3 boys. I have 3 anak dan all boys. So but aku sama lah macam kau. So once married lah. Yeah. Dapat lang mo to lain-lain. So so and then after that I joined
sales and marketing. I would say juga I was in insurance for 5 years, solidly 5 years in insurance. Name it lah, takaful investment. What else? General insurance, foreign worker insurance. So from that foreign worker insurance, I into foreign worker supply, manpower supply. Panjang resume dia ni. Ya, aku punya resume sangat panjang. Resume dia. Yang saya sempat ikut dia pergi Korea cari. Yang dia He kata was tadi in itu negara jiran. Oh, enggak, negara itu jiran lain lain lagi. lagi. Itu lain Oh. lagi. He went to Korea with me last year and sampai, oh my god, please don't gossip us. Wallahi, I have nothing to do with this guy. But first, he's the most trusted person to go along because in Korea tu kami ada kilang and all that, so I need him. His expertise. Bodyguard. Sama dia orang silat. Kan dia buat bodyguard. Dia guru silat. So I said, okay. Sebenarnya patutnya That Guru. explains lah. Jurulatih. jurulatih silat. So jurulatih. dia ni patutnya datang pergi Korea tu untuk wakilkan aku. Tapi ramai orang bilang you better go. So I go lah. So I bring another lady, Kak Miftahul Jannah, which is my school, my senior juga, which is she's had the background in law, I think. So aku bawa lah. Kira aku punya delegasi lah time tu. So anyway, so Investnya. I supply manpower. I do permit visa for foreign worker. But I'm going to leave this job. I don't know whether it's permanent or I just temporarily. July ni. Venture to new things lah. I venture into new things, inshallah. So, but I like this. Yeah. So that's me. So, Mana tahu someday kan? yeah, Boleh buka aku radio maybe station yeah, or something. yeah. Actually, I because it was related to event management, Yeah. kan? It was related to music, related to arts, you know. So I need to come back. Yang aku rasa aku comfortable with. Betul. So aku rasa I'm Passion. comfortable with. This is my passion, inshallah. With this first episode, will be more episode to come. Yeah. Will be more bigger things to come, inshallah. I don't know. Ini baru introduction. Introduction. Yeah. So yeah, Pilot podcast lah. pilot podcast lah, inshallah. So I think kita akan go fly higher, inshallah. I don't know. We just hoping Inshallah, the best. inshallah. Yeah. So that's the introduction. So basically kita orang KK. We still have time. We almost out of time, tapi ya. Yeah, basically kita semua orang KK. Yeah. Sekolah di KK. Kau Lahir sekolah di KK lahir tak? di KK. Lahir di KK. Kau lahir KK? Saya lahir KK. Saya pun orang KK. Oh ya, aku enggak. Ya. Kau bukan lahir? Nah, actually I was only born in Kudat. Oh. Oh, bapak saya dari Kudat. Oh, bapak orang Kudat kan? Bapak dia orang Kudat. Belum tengok saya punya background lagi lah, pindah randa. Tapi nanti tu lain cerita lah. Ya, pasal Ya, tadi ya, stage ya, ya. nanti kan. Ya. Macam mana ibu bapa saya bukan orang Malaysia, tapi And- saya dilahirkan di Sabah. How? Itu nanti. And then how saya siapa tu dulu punya artis cakap lots of mix. Dia bukan artis lah. Bukan artis gitu. Bukan lah. Oh. King Coco, whatever. She's not artist actually. She's Okay, just famous sorry. because of that. Oh. Yeah, so I born in Kudat, but I was also being parents kita yang government punya orang, so kita berpindah randa lah. Ya. So memang dia orang akan cari KK time tu untuk settle supaya tidak pindah-pindah anaknya di sini semua. So Ya. dari sekolah semua di sinilah. So basically kita nampak development di KK ni. Yes. Ya. Dari tiada flyover sampai ada flyover banyak dan Dari tiada bangunan tinggi kan? So I think kita sudah at about end of our time. Okay. So thank you for having us. Ya. Having us chit chat dan kita akan So have if more you do have any suggestion topics untuk kami bincangkan, tak kisahlah apa, and then we will try to do our best to Discuss about it. Ya. air the podcast Yeah. for you lah. So, Please give us feedback because we want this podcast as everyone's voice. Sama bilang. Okay? kalau kami pun ada macam-macam idea kami mau kami sudah bincang awal lagi apa topik yang mau dibawa, maybe mungkin kami akan bawa a few politician untuk discuss Professionals, ya. semua yang berkaitan lah, and then maybe also jemputan daripada daerah-daerah lain yang maybe
NGOs, saya tahu a few NGOs yang mungkin perlukan exposure juga. Betul. So we try to bring it to this podcast lah. All right. So we're not going to be only here. We're going to travel around. So stay tuned. Bye. Bye.